ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ അക്കാദമി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ കാലത്ത് there was no foreign service institute. We used to go from institute to institute, Institute of Mass Communication, Institute of Foreign Trade, then Jawaharlal Nehru University, Indian School of International Studies. ഇങ്ങനെ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പോയിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ I was about to go to Japan when Mrs. Gandhi was going there. Wow. So I just wanted to be in the group. I thought I'll go and play a role in Mrs. Gandhi's visit and all that. So full of enthusiasm to handle this visit. So I went to see the ambassador, Ambassador Banerjee. When did you come? So I said, yes, sir, how can I? So he said, don't come to the embassy till the visit is over. We don't have any of those. Sometimes you get a posting out of the blue and then within 2 months you have to be there and be operational. So much of the preparation is on your own, breakthrough kind of thing together. And the only time I met her was in the Indian community reception. That was all that you could do. But after that, many visits, many prime ministerial visits and all that. So you had to wait for the more exciting things to come. And we had security, alarm, and the dog squad and everything, the Delhi policemen, everything. But they broke through all that by digging a tunnel under my house and breaking into the bedroom and beating up both my wife and myself. I had right leg broken and the left arm broken, moving around, new company, new facilities, new country, new language, new problems. So I would say foreign service is the most exciting career you can have. ഇന്ന് നമ്മളോട് കൂടിയുള്ളത് അംബാസിഡർ ടി.പി. ശ്രീനിവാസൻ സാറാണ്. ഇന്ത്യൻ ഡിപ്ലോമസിയിൽ 37 വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള ഒരാൾ. അതിനുശേഷം റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷവും കേരളത്തിലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത് ഏറെ സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ. ലീഡ് IASന്റെ ചീഫ് മെൻറ്റർ കൂടിയാണ് ടി.പി. ശ്രീനിവാസൻ സാർ. ഈ കോൺവെർസേഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാറിൻ്റെ തന്നെ ഡിപ്ലോമസിയിലെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയാം. ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കൂടിയായിരിക്കും ഈ കോൺവെർസേഷൻ. സാർ, ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തതിന്. താങ്ക് യു. സാർ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിൻ്റെ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 50 വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് സാറ് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അന്ന് സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? കോച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതോ എങ്ങനെയാണ് സാർ ഇതിനു വേണ്ടി പഠിച്ചത്? ഇത് പഴയ ഒരു കഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ എത്രമാത്രം സഹായിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം സിസ്റ്റംസ് ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച കാലത്തും ഇന്നുമായിട്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുള്ളത്, ഒരു ജനറൽ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അതിപ്പോഴും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടാർഗറ്റ്. വെൻ യു ഫോറിൻ സർവീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ UPSC എക്സാമിനേഷനോ ഒക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷാണ് വളരെയധികം പ്രധാനം. എത്ര മാത്രം അറിവുണ്ടെങ്കിലും അത് എഴുതാനും പറയാനുമുള്ള കഴിവ് വളരെ ആവശ്യമാണ്. അതിലായിരുന്നു ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് ആദ്യം. ഇതിനെപ്പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ 12ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എന്നോട് അച്ഛൻ ഫോറിൻ സർവീസിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനും അറിയില്ല, എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് 1948 ഫോറിൻ സർവീസിൽ ചേരുകയും 1ാം റാങ്കായിട്ട്, നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം കാനഡയിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു, ശ്രീ ശങ്കരപ്പിള്ള. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അംബാസഡർ ആകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം എന്നിൽ ജനിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ എന്താണ് അംബാസഡർ, എങ്ങനെയാണ് അതിന് പോകേണ്ടതെന്നൊന്നും യാതൊരു വിവരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മെഡിസിനോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒന്നും പോകാതെ, അന്ന് മെഡിസിനോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോ പോയാൽ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്ത് BAയും MAയും പാസ്സാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ ആ സമയത്തൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തിയിരുന്നില്ല. പൊതുവെ ഹിന്ദു പത്രം വായിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും. അതിൽ കൂടുതലൊന്നുള്ള റിസോഴ്സ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതും കായംകുളത്ത് വൈകുന്നേരം ഒരാൾ ഹിന്ദു പത്രം കൊണ്ടുവരും. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ലോകം. പക്ഷേ അത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു. ഇന്നും രാവിലെ ഹിന്ദു പത്രം വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഉഷാറുണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ്. കാരണം അവരും അതിനെപ്പറ്റി കോൺഷ്യസാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഹിന്ദുവിന് എഴുതാറുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ അവർ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്നവർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകണമെന്നുള്ളത് കൂടിയാണ്.
അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠനത്തിൽ ഉപരിയായി ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ വാർത്തകൾ എഴുതി വയ്ക്കുക, അന്ന് ഇതുപോലെ സേവ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ, ഒട്ടിച്ചൊക്കെ വെച്ച് കുറേ മെറ്റീരിയലൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിന് വിശേഷിച്ച് അന്ന് കോച്ചിങ് ക്ലാസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഈ റിസർവ്ഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ്. പക്ഷേ അതിൽ ചിലർക്കൊക്കെ 3-4 പേർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് അഡ്മിഷൻ തന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ അത് കോളേജിലെ പ്രൊഫസേഴ്സ് കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് ഭാഗ്യത്തിന് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്കിപ്പോഴും പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ അതിശയമാണ്, എപ്പോഴെങ്കിലും അത് പാസ്സാക്കാൻ കഴിയുമോ. കാരണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എവറിത്തിങ് അണ്ടർ ദ സൺ നോബഡി ക്യാൻ റിയലി മാസ്റ്റർ. ആ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷനും അതുപോലെ ഒരു അഡ്വാൻസ് പേപ്പറും ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ തന്നെ, പിന്നെ അതുകൂടാതെ ബ്രിട്ടീഷ് ഹിസ്റ്ററിയും ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയും ഇതൊക്കെ വെറുതെ വായിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ മാരിമൻസ് കോളേജ് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ചാൻസ് നോക്കട്ടെ, കാര്യമായിട്ട് അവധിയൊക്കെ എടുത്ത് അടുത്ത ചാൻസ് എഴുതാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ചാൻസിന് തന്നെ ഉയർന്ന റാങ്ക് കിട്ടി. ഫോറിൻ സർവീസിൽ അന്ന് 10 മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ സർവീസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. അന്ന് എല്ലാവർക്കും ഫോറിൻ സർവീസ് വേണമെന്നൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉയർന്ന റാങ്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഫോറിൻ സർവീസിൽ ആദ്യത്തെ ചാൻസിൽ തന്നെ ഒരു എഫേർട്ടും ഇല്ലാതെ പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ഇത്ര വലിയൊരു നല്ല റാങ്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അതെല്ലാം ഞാൻ അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഉപരി ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അംശം. അപ്പോൾ ഭാഗ്യം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുകയും വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുകയും ഇംഗ്ലീഷ് നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധ്യമായത്. പക്ഷേ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഈ സിലബസ് വെച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചെങ്കിലേ കഴിയുള്ളൂ. എന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിലെന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ പ്രയാസമായിരുന്നു ചിന്തിക്കാൻ. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ പോലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പർ, പിന്നെ ഒരു ജനറൽ നോളജ് പേപ്പർ, ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2 ഓപ്ഷണൽ പേപ്പേഴ്സ്. സോ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എണ്ണമായിരുന്നു, പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഹിസ്റ്ററി, പിന്നെ അഡ്വാൻസ് പേപ്പർ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ 7-8 മന്ത്സ് കൊണ്ടാണ് വായിച്ച് പഠിച്ചതും. എപ്പോഴും എൻ്റെ ചിന്ത ഇതൊരു പ്രിപ്പാരറ്ററി അറ്റംപ്റ്റ് ആണെന്നായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ തവണ കിട്ടുമെന്നൊന്നും ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇൻ്റർവ്യൂ വളരെ നന്നായിരുന്നു. എനിക്കൊന്ന് കൊല്ലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് മാർക്ക് കിട്ടിയ എനിക്കായിരുന്നു, 86%. അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം കവർ ചെയ്തു. അന്ന് 1500 മാർക്കാണ് ഫോറിൻ സർവീസിന്, ഇന്നത്തെ 275. അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ കിട്ടുന്ന റാങ്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പോയി. വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയൊരു കോൺവെർസേഷനായിരുന്നു. പലതരം സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല. അതങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഈ ഫാക്ട് ചെക്കിങ്ങിനല്ലല്ലോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാത്തതാണെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന മട്ടിൽ ഒരു കോൺവെർസേഷനിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷനെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അതാണ് ഞാനിപ്പോഴും എല്ലാ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനോട് പറയുന്നത്. ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു കോൺവെർസേഷനായി മാറ്റണം. നമ്മൾ ചോദ്യോത്തരമായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു രസം കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ അവരെ നമുക്ക് ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ കൂടെ പുതിയ അതുപോലെ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയം എടുത്തിടാൻ പറ്റും. അതേസമയത്ത് അബദ്ധത്തിന് നമുക്കറിയാത്ത വല്ലതും എടുത്തിട്ട് വലിയ പ്രയാസമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കോൺവെർസേഷണൽ സ്റ്റൈലാണ് ഞാൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഒരു പ്രയാസമില്ല. ഈ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഈ ലെജൻഡറി ചോദ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡായിട്ടുള്ള വളരെ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഗീതാഞ്ജലിയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നോൺ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റേഴ്സ്. അവരെപ്പോഴും എംഫസൈസ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം ഞാൻ മറ്റ് മലയാളം ലിറ്ററേച്ചറിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിലൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു അസംഷൻ. ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ചതാണ്, പക്ഷേ ഹൗ മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് യു ഹാവ് ഇൻ അതർ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ്. പിന്നെ ഫോറിൻ സർവീസ് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. അതിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് നെയ്ബറിങ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് നെയ്ബർഹുഡ്, അതിന് വളരെ എംഫസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചൈനയുടെ വാർ കഴിഞ്ഞിരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ലോങ് ടേം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം മെഷേഴ്സ്
to meet the Chinese threat എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു general context. And I let my imagination fly. I said, we must make nuclear weapons. We must declare Dalai Lama as a king in exile and confront the Chinese. അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ഇംപ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ആ കാലത്ത് തോന്നിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ അത് ലോജിക്കലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അവരത് അംഗീകരിച്ചത്. പിന്നീട് അതൊക്കെ സംഭവിച്ചു. ദലൈലാമ ഇപ്പോഴും കിങ് ഇൻ എക്സൈൽ അല്ല. പക്ഷേ ദലൈലാമയോട് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് കുറച്ചും കൂടി വിസിബിളാണ്. വിശേഷിച്ചും അമേരിക്കൻസ് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്തെ പോലെ അല്ല, നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഓപ്പണാണ് ദലൈലാമയെ പറ്റി. എനിക്ക് ദലൈലാമയോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ അംബാസഡർ ആയിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം, പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിനോട് എനിക്കുള്ള ഒരു ഏക അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം, അദ്ദേഹം എന്നെ ഇവിടെ ദലൈലാമയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സഹായിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം യു ആർ ഓൺലി എ റിവിയർഡ് ലീഡർ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള മട്ടിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അധികാരവും ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഐ ഹാവ് എ ബോൺ ടു പിക്ക് വിത്ത് ഹിം ഫോർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. സോ ഹിംസെൽഫ് ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഷുഡ് ഹാവ് ഹാഡ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻ. അത് തന്നെയല്ല, നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഇവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല. കാരണം വി ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു പ്രൊവോക്ക് ദ ചൈനീസ്. സോ ഇതൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി 45 minutes. So I came out wondering, what impact it made. But then I was very happy to see that I got the highest rank that year. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അന്ന് 80ക്ക് മുകളിൽ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഭാഗ്യമെന്ന് പറയാം. ഇത് ആദ്യത്തെ ചാൻസ് തന്നെ കിട്ടുകയും ഫോറിൻ സർവീസിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്തത്. പിന്നെയാണ് പഠനം, ലാംഗ്വേജ് പഠനം, ചരിത്രം, അക്കൗണ്ടിങ്, ഹിന്ദി, വളരെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഫോറിൻ സർവീസിന് അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ അക്കാദമി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ കാലത്ത് ദർ വാസ് നോ ഫോറിൻ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. വി യൂസ് ടു ഗോ ഫ്രം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ്, ദെൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസ്, ഇങ്ങനെ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പോയിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ആദ്യത്തെ യു ഹാവ് ടു ചൂസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ യുവർസെൽഫ്. I chose Japanese because Japan was at the height of glory at that time, in the 70s. We had Love in Tokyo and Sayonara. So I was quite attracted by these things. So I opted for Japanese language. And I spent 2 years in Japan, virtually going to a university and learning the language. So that is how I stepped into diplomatic life. Okay. ഇപ്പോൾ ഈ യങ് ഡിപ്ലോമാറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് കൺസേൺസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. Also dreams. Yes. Like for example, I was about to go to Japan when Mrs. Gandhi was going there. Wow. So I just wanted to be in the group. I thought I'll go and play a role in Mrs. Gandhi's visit and all that. But there was no such thinking in Delhi. But as it happened, one day I was in a meeting where the Foreign Secretary was taking a meeting on Mrs. Gandhi's visit to Tokyo, taking place in the next 2 weeks. So there was no chance of my being there, but I was very anxious and keen. Then he was thinking about assigning some people to Tokyo to assist the mission. So some officer there said that he is also supposed to go to Tokyo, and is a language probationer. So he asked me, when are you going? I said, next month. He said, can you go next week? So I said, yes. Delighted. It had many complications because I had a maid traveling by sea, and years I was traveling by air. So it had all to be planned. So anyway, but I landed up in Tokyo. So full of enthusiasm to handle this visit. So I went to see the Ambassador Banerjee. When did you come? So I said, yes, sir, how can I? So he said, don't come to the embassy till the visit is over. I don't want you to come in the way of everybody because you have no experience. I was very disappointed because, this is a kind of breakthrough kind of thing to do. And the only time I met her was in the Indian community reception. That was all that you could do. But after that, many visits, many prime ministerial visits and all that. So you have to wait for more exciting things to come. Okay. സർവീസിൽ കയറിയേണ്ട ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സാറിന് ഏറ്റവും സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ട് സർവീസിനെ കുറിച്ച് തോന്നിയത് എന്താണ്? പിന്നീട് എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു യങ് ഓഫീസർ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ച് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസിൽ എന്തായിരുന്നു? അത് ഒരു
ഒരു ക്ലിയർ മാൻഡേറ്റ് യു ആർ നെവർ ഗിവൺ. ഓരോ പോസ്റ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴും ശരിക്കും ഒരു പ്രിപ്പയറട്ടറി പ്രോസസ്സ് നമുക്കധികം ഇല്ല മിനിസ്ട്രിയിൽ. അൺലൈക്ക് ഇൻ അതർ മിഷൻസ്. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻസ് if he is posted to India, they'll come to the embassy, they'll go to institutes on India in America, they'll come here, learn the language, and there is a preparatory process for at least 6 months. We don't have any of those. Sometimes you get a posting out of the blue and then within 2 months you have to be there and be operational. So much of the preparation is on your own. But as a head of mission, naturally you get more briefings and you get to meet the president and the prime minister, etc., etc. Then you feel more important. But for other postings, you are mostly on your own. But the comforting thought is you are always comfortable in a mission, because much depends on who the head of mission is, the ambassador or high commissioner. And it's like runs like a family. So most of the missions work like that, and so you are never lost. You have a feeling of comfort, which you may probably not have if you go into a Government of India department. Missions are, but it was like for those days communication was only through the diplomatic bag. We know nothing about happening in India, except international news. And then one day the diplomatic bag arrives once a week, and then we're all in the embassy. Some people getting good news, some people getting bad news, all 10 days old, because it comes in the bag and it's pulled out. And that used to be a celebration of being in touch with India. And then now these things have all completely changed. You will know things much even before what it happens in India. And so it's a very different atmosphere. But this kind of protected and secure, everything is looked after by the government. Housing, children's education, medical, everything is taken care of. Now, of course, children's education is even more liberal. Even high school, etc. are covered. At that time, it was only the primary school which was covered. Now you can send your children to any American or British school in any part of the world. In fact, sometimes in Tanzania, the American school is better than the public school in the United States, because they are selected and so on. So there are many, many advantages. Medical is completely free, accommodation, furnishing, everything. So that sense of, then you come back to Delhi as a joint secretary or something, then you don't have any of these. Suddenly you feel lost in India rather than getting lost abroad. So it's very exciting every time, because there's no repetition. Everything is new in a new country. Everything is new. Language is new. People are different. And so by the time you catch up with everything and be operational, you're out again, So there's never a dull moment. All the time you're moving around, new company, new facilities, new country, new language, new problems. So I would say foreign service is the most exciting career you can have. സാറിൻ്റെ ഈ 37 വർഷത്തെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് സാറിന് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു? I had physically challenging assignments also, because in Kenya I was beaten up in my bedroom because of the conflict between Asians and the Africans. Because some African leaders came to me as soon as I arrived there to say that I must advise the Indians to support the opposition also, not just the government. Because the Indians would, finance the government because they were the richer people. So they were supporting the president at that time. President Moi was a very powerful person, and Indians were all with him. And therefore, the opposition felt neglected. And so as soon as I arrived, they came to me and said, please advise your Indians to support us also. Tomorrow we may come to, the elections were coming to power, etc. So, well, I pretended that I couldn't do that because I'm a foreign ambassador. How can I? So I took that line, interfere with the internal affairs of your country. I had just been here 2 weeks. These people have been here 2 generations. So I may not, I would not want, and it will not be proper for me to do that, I told him. Because he was not happy, but he left. And then I called them immediately, all the Indians, all the presidents, secretaries, etc. And I told them that this is the message I'm getting from the leader of the opposition. Oh, they dismissed it as nonsense. No, Moi is very powerful. He is the one who is going to look after the Indian community, etc. I don't know whether this conversation was carried to them in any particular way. So I said, I leave it to you.
You decide what you want to do and what is good for you. And I never conveyed anything to the gentleman who met me, but obviously the story was carried to him and he was not very happy with it. And so they decided to show that even the High Commissioner is vulnerable, not just other Indians. So they decided to demonstrate that, you could attack the High Commissioner in his own house. And so the Indians are not as protected as they think. And we had security, alarm, and the dog squad and everything, the Delhi policemen, everything. But they broke through all that by digging a tunnel under my house and breaking into the bedroom and beating up both my wife and myself. I had right leg broken and the left arm broken. And I decided to stay back because the government of India wanted me that I should go wherever I wanted to go. They were willing to send me for treatment and all that. I said no. It's fair enough. Only 3 people attacked me. There are 30 million people in this country, so I would rather stay. And I'm glad I did because that gave me a tremendous advantage vis-a-vis the president. Because there was at that time, there was a movement because one of the UN headquarters is in Nairobi, out of the 4. New York, Geneva, Vienna, Nairobi. These are the 4. So Nairobi was the only headquarters in Africa. But because of this atmosphere of violence, there was a move in the United Nations to shift it out of Nairobi and take it to some other African country. And it was very important that there should be no alarm created by people, and people particularly, I was not the only one, some other diplomats are also attacked for different reasons. So I stood by that. And when I went to an international conference, the president told me, Mr. High Commissioner, you are the right man to defend us because you can tell them your own experience. Then I was tongue in cheek. I said, shall I tell them it not paid me at all? They attacked me. So he laughed. No, not that. But they should not remove this headquarters from here. So there was a deal between us, and that helped me throughout my tenure. And so unexpected troubles and unexpected good news and all that. But diplomatically, the most challenging time was soon after our nuclear tests. I was in Washington. And when the new government took over, Mr. Vajpayee government took over, there in the manifesto a sentence saying that we will review our nuclear policy. And there was a demand for nuclear weapons even in the past. K. Subramaniam used to, Jaishankar's dad was the greatest champion of Indian nuclear power. So this review, they read it as a possibility of an explosion. So they sent special emissary to India, asked us several times, are you going to test? So this question came all the time. So we said, we have no idea. Foreign Secretary came there, they also asked him the same question. And so we are all vague about it. We ourselves did not know, of course, honestly. And when the blast came, and President Clinton was so upset because neither CIA nor the embassy in Delhi could sense it. This was criminal, such an important thing happening in India, and they don't have the eyes and ears. Of course, that's another story how we managed it, that I'll tell you. But the point was, they cut off all communications with us. We went to the Foreign Office to speak about it. They said, no, we don't want to hear anything. You have committed a crime, and now you decide what punishment you want. This is the line you took. Can you imagine? In a diplomatic conversation. And these are all our friends for years, and they wouldn't look at us, they wouldn't talk to us. And so then we said, if you want, somebody can come from Delhi and explain if you don't want to hear our explanation. Or if you want to send somebody to Delhi. He said, nothing. So you come back and tell us what you are willing to do. Are you willing to sign the NPT? Are you willing to sign the CTBT? What is it that you are willing to do for this big crime that you have committed by violating the nuclear non-proliferation system? We had nothing to say. And while President Clinton was going to Europe in the next few days, so he sent us a message saying that I'm going to Europe. When I land there, I expect a communication from the government of India as to how we proceed. And if there is no good news, I'll impose complete sanctions against India. So, because we were consulted with Delhi and said, and we were told to tell him that they could not communicate with Delhi.
to find an answer. So he got out of the plane and said, what are the Indians said? He said they had no time to communicate with Delhi. The communications were not so good. Some such thing. He became even more mad, because this is a technique that the American diplomats use. You know, when a voting comes, oh, we cannot reach Washington, you know. So that we used in a more fundamental. And so it was a very, very tough time for 2 years, because we did not know what they would do next. No, they wouldn't give a visa to scientists. Banks were closed. It looked like 1.2 million Indians would be just thrown out of the country. That was the atmosphere. It was very bad, but the Indian community stood with us, and there were also the international community was very angry, because they were all, only 3 countries have not signed the NPT. We are one of them, and our other companions are Pakistan and Israel, so not very respectable community either. And this was the most difficult. But after 2 years, of course, we came to some kind of normalcy. The talks between Talbot was the Deputy Foreign Minister and Jaswant Singh was our Foreign Minister in 16 different places, long conversations with India's security and all that. We learned a lot from those conversations, and finally there was no agreement, but there were enough benchmarks, as they called, in order to get President Clinton to go to India. So in 2000 he came to India, and it was such a successful visit that at the end of 2000 Vajpayee came to Washington. And this was the exciting on the one hand, but a very difficult time, because all our friends in the Senate and the US Congress, etc., disowned us completely. And that was very tough. And of course there are other situations, but happy, interesting, and culturally very enriching. All these experiences are there.